Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abami n'abakyala abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Tubaaniriza mu session yaffe eno ekwatagana ku psychotherapy. Tutunulira ekikula ky'omuntu n'embeera ezizza zitomera omuntu mu mbeera ez'enjawulo ku stages ez'enjawulo. Programu yaffe eno nkujjukiza tutambula n'abalabbaika travels abonno bakugu mu hijja ne umra waliri ku Chamtowers room 221. Tutambula n'abakyala abakugu bano nga bwe twabategeeza nti balina masters mu psychotherapy. Kitegeeza nti omulimu gwe batukola ku Labbaika mulimu guli professional ate nga n'experience gye balina nayo nnene mu ebyo bye bajja byogerako ebitali byanjawulo. Mu mbeera eyo nja kusaba budget ba counselors mumbuulize ku batulaba ku lutimbe gaggadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujibale emirimu. Kansubiri nti najjera etambula essaawa yonna nzija. Jati Madina mwatugamba mwinayo olunaku olw'okutukyazaako grand opening yaddi 24th Feb. Atulaba ku lutimbe gaggadde eyo date gimyuse ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri wali najjera ku TNT building opposite Starbucks petrol station ku office za Bilal therapy. Tukusaba ekintu kimu tijangu oyinza n'ofunawo services ez'obwerere ku lunaku olwo ate oyongere okubeera nga ate omanya ebikukwatako ng'omuntu. Aba counselors we twaviira wano mu episode yaffe yayita mu session yaffe yayita twali tutunulira a certain age group nga tutunulira betwataminga oba bamanyikiddwa nga ba adolescents abali mu transition period eno omwana ava mu buto ayingirira obuvubuka. Tuyinza okugamba nti around 10 to 19 years kisinzira ku Katonda akireeta mu mbeera ezaki mu mbeera ez'enjawulo. Twatunulira twa concentratinga nnyo ku muzadde parent butya bwayinza okwenyigira mu bulamu bw'omwana ono ali mu transition period eno gye twagamba Jati Madina wagamba nti ebeera critical nnyo mu bulamu bw'omwana mu kukula kwe n'ekyanabeera mu maaso. Twaconcentratinga nnyo ku muzadde ate nga ffenna tuli bazadde abaana tubalina abamu twakazaala abamu abaana bakuzeekuzeemu. We shall face this, we shall have to face it. Allah watulekawo nga tuli balamu. Olwaleero njagadde akadde kano tukakozese okutunuulira nnyo abaana bano gye balaga nga ffe batuvuddeko ng'abazadde. Abaana tubasindika mu masomero, abaana tubasindika mu butale, tubasindika mu organizations ez'enjawulo, tubasindika mu offices z'abantu ez'enjawulo. Today I would like us to concentrate more ku butya abantu bano, let us call them external forces zino eziri mu society, butya bwe tuyinza okubeera nga tubateekateeka okutuyambako nga ffe abazadde ku mulimu guno ogw'okuteekateeka adolescent ono tusobole okumugyamu kye twagala abeere ng'avaamu. Nja kutandikira ewa Hajjat Jamal. Gwe njagadde olwaleero okoone nnyo kubasomesa kubanga tukwata abaana bano naddala ne tubasindika mu masomero ga secondary senior 1 senior 2 okutuukira ddala ku senior 6. Information ki oba bubaka ki bw'oyinza okuwa abasomesa ku kikwatagana ku adolescent ono mu kubayambako mu mbeera eyo? Neza omukisa guno Bilal. Ekituleeta era okwogera ku ages zino ez'enjawulo kumanyisa abantu ng'abantu omwo mwe muli n'abasomesa ebyo bye twogerako. Kati omuzadde amaze otegeera maybe I can build a relationship with my child tera maybe twogerezeganya ffenna asobola okumbuulira obuzibu bwe nnina. Gwe ng'omusomesa which I believe at some point oli muzadde oba si kyekyo bw'abanga kati kaŋŋambe yaakava okusoma naye yali abadde ka adolescent. Can you try to be mindful? Mindfulness etegeeza nti weeteeketeeke gwe ng'omuntu okumanya abaana bano ba adolescent age eno biki ebiba bigenda mu bulamu bwabwe, so that we're getting to the grassroots of understanding them. Kubanga buli w'oba nga totegedde mwana ono
bodiringa naye oba that certain age ate no munange baawukana ojasanga wadde 14 is a teenager no 19 is a teenager, they are going through different things. Buli mwaka ogwo bagenda mu birala kyova olaba wosanga omwana wa senior 6 nowa senior 1 obeera ogamba how are these two connecting, ono abeera nga akyali omuto kyokka nga ate bonna bali mu bracket emu ya adolescence naye nowe yakatandika butandisi oli agenderera mu adulthood. So that is why this age is very very confusing. Kati wano wengambira omusomesa kyolina embeera gyolaba mwana ono leka kumugamba nti ki ono mwana oba yakuzibwa atya, ono mwana wa mpisa mbi oba omwana tweteke mu mbeera ey'okutegeera ti ono omwana ali mu stage eno ngayo bwe twaginnyonnyodde ey'okwezuula ey'autonomy nti nandiyagadde nkole kino naye n'omusomesa ngamba nkole kino n'omuzadde ngamba nkole kino, confusion, identity, bintu bingi ebiri mu kugenda mu bulamu bwe. So ng'omusomesa let us try not to be judgmental. Nti wabeerawo ekintu nga kyetaaga okumanya, go to the grassroots otegeera omwana ono ava ku ki, the new concluding. Abaana b'ennaku zino baba batya maybe oba ne muzadde we bw'atyo bw'ali, but we can come from a home ng'abaana bonna oba maybe bali bana naye ng'ate bonna buli omu wanjawulo ate nga bakuzibbwa maama omu ne taata omu, mwebuuza ekintu ekyo kiba kiva ku ki, okitegeera. So that is why gwe ng'omusomesa I'm inviting you to get into knowing what kind of person am I dealing with. When you've gotten to know an adolescent age webeera njagala okumanya omwana ono ye nga ye as an individual muyambye ntya okumutereeza mu mbeera yonna gy'aba akoze eki gy'aba ali mu kuwabamu, oba abamu they can raise issues oba n'abeera ng'asobola okujja okwebuuzaako. For example, there was a talk we were having last time nga omwana maybe they are having a crush on another colleague in class, or they are having lust on a teacher. Bwabaze n'akigamba what goes on for you, okitegeera. Baba bagenda gamba omwana mwononefu, omwana biki yagambye ayagala kundi ebintu that is the area that you go to. But in actual sense when omwana ali mu kukula, for us the counselors we congratulate them for growing. Atandise okulaga signs nti kati akula. So we congratulate them nti oli mu kukula naye kino kyekyo. How do you handle this? What does the school say? Era jati Madina ayinza obbikoonako the ethics, what do you want to be in life, biki netabeera nga shock ate n'ogenda he n'omulalaasa. At the end of the day they will end up nga bali mu kuseeking a guidance from their peers which wouldn't have been good. Kubanga ekindetedde Councillor Jamal okugamba otandikire ku basomesa nti tulaba nti ku bintu ebimu nandiza apparatus eziyinza otuyambako containinga omwana ono adolescent ono okumukuumira mu line ye education. Nti omwana ono bwe tumukuumira mu sako za education asobola okuyambibwa mangu. Naye ate environment eri ku ssomero ekoze kinene nnyo okugoba omwana ono mu sako zaaki. Era when you talk to these adolescents abasinga bavudde mu kusoma mu bintu byakubuulira ng'ovudde ku kyabazadde kuba ekyo twakita calling in the other session, omwana ono agamba nti nze abasomesa baali bampisa bwe bati baali bantunulira. Omwana atuuka mu adolescent stage eyo n'atandika okukopa ennyambala. Nze nali I remember I was in P7 ndowooza nali ntandise nga nnyumirwa nnyo okusiba ekyayi nebiva ku bitooke nga instead of putting in a belt adolescence yange ngensindiikiriza kuteekamu ekyayi nga could tuck in very well naye nensibamu ekyayi. No, actually I even sit down and ngamba but why did I do this? Because it makes no sense at all. It makes no sense at all. Why would I prefer instead of putting a belt mu trouser yange okuteekamu ekyayi? Gukyaliwo ng'omuvuka ajja kusomera ayagala empale ebeene no wansi kati ne bajja ne babrandinga abayaye b'okusomero. You get it? Naye omusomesa n'atatunulira nti omwana ono empale agisibidde eno but he has come to school. I mean these challenges zali kuyitamu, he has come to school, so we need to keep them there. So ajati Madina ethically nga tutunulidde ethics z'abasomesa onansonyi okuleetera ebibuuzo bino nga tole musomesa, but I believe nti mu kuteekateeka abasomesa okujja mu baana manye ensonga lwaki nkona ku bintu bino nti njagala n'abatulaba
naddala nga bwe twakikoonako wano aba gavumenti nti waliwo ebintu balina okuinkuludinga mu nteekateeka z'abantu bona bagenda okunolinga abaana. Omusomesa ono nga tetunamusindika mu ssomero agenda somesa secondary schools, we need to prepare him psychologically. Ategere nti I'm going to handle this kind of people and this is how I'm supposed to handle them psychologically. Tubeereko n'ebintu bye tumuteekamu ategere nti ngenda kudiringa n'abaana bali mu age group eno, I need to do this, I need to handle this. Weekiri okusinziira ku field yammwe muli integrated mu system eno ey'okuteekateeka abasomesa oba tekiriwo? Yeah, one of the roles of a school counselor, wabange isomero lirina school counselor, it is also a ground that we look at. Not only the students but also the staff. Because bo benyini nga bo bamanyi, they know their one role kusomesa baana, but a lot comes with that. So fe ba school counselor, it's our duty to involve even the staff, because to bring about a school entire thingy growth, muberamu baana, somero, staff, n'omukozi yenyini a cleaning essomero n'abazadde tukitwalira as a whole unit once. So tetusobola kuyamba baana then abasomesa ne tubateeka ku bbali. So without them, without abasomesa okubategeka, abaana bano bajja kuba bakosebwa buli mu mbeera, because bwe bafuna obuzibu baddeyo ate ku basomesa. Kati programu ezo weeziri? Of course they are there. And a school counselor nga bwe nkugambye zikatinga across all schools. Programs ziri mu kuteekebwawo mu mbeera eno nti weeziri, ate waliwo organizations era babiteekawo mu Ministry of Education ne bagamba but abantu tebabijjumbira obanga abasomesa bo bennyini. Ate n'ekirala kyendabye mu masomero bakwata abasomesa ate ne babafuula ba school counselors. Like senior woman, senior warden, then they take on totally professionally equipped to handle this. Exactly. Kati aberanga musomesa, at the same time counselor. I do not know how do oba counselors more expensive, that's why schools find it hard to like tebajiwa priority school counseling. But I think it's important. It is, and it should be prioritized okuberanga buli somero lina school counselor. At least one. You said that Council Madina the other time you tackled a very important thing, no government age group very critical. Tuyina n'abantu bennyini professional lwaleero nja kuwa ffe bayimamu, nja kuwa baseeka, nja kuwa abasawo, nja kuwa abasomesa bennyini, otunuulira abantu bonna abali mu sectors ez'enjawulo, because they were not handled well in their adolescent stages. They are still a problem to the society now. Yes, definitely. You find a doctor who was broken during adolescence nga breaking up patients. He was not handled well mu period eyo nga adolescent, n'akaalinga obutamukwata bulungi obwonna n'abukaalinga mu profession gy'agenzeemu. Era professor after one time ya opening up, because once she was a teacher naye later on ng'afuuse psychologist nga yeeyongeddeyo agamba nti waliwo omuntu omu tetusobola like of course be disclosing but baamulabanga nga mwana muto nti yalinga alina engeri gy'abeeramu n'obusungu n'ahaminga abalala ku ssomero. Kati yakola kye yakola n'akkuba omuntu ob'essasi mu bukulu kati ono ne yeekubamu obuto. That boy was like that at school. If there was something that was intervened then, omwana ono teyandise na kubeera nga ali mu ssalino nti ekintu kyangu nnyo n'ajjayo essasi akuba omulala. Okitegeera kati ebintu bino wabeerawo omuntu omukugu ku ground ebiseera ebisinga we help these people and grow them and also how to handle their emotions, because anger ejabeera part of you sharing how do you deal with it. We help them deal. Your overall well-being, oli aggressive, yes, ontegedde nti ndi mu building, there is something boiling inside me, maybe that is anger. How else can you solve it? How else can you bear with it? Okitegeera nategeera nti ne bwemba nga ndi ne bannange mu ddoomu bwemba kino kizze it is okochifiringa naye ate nina engeri endala how do I deal with it? You know it's an important discussion that we must have at all levels. And trust me, Singa, if I was the government, I have the power. Nandibadde I'm making sure that buli somero teka kubeera ne school counselor.
See, just school counselor, but a professional school counselor. Because it's important. But omanyi ebbanga letumazenga we have these discussions with you people. Nina ebintu bingi bye realizing nti amavuunya getulaba olwaleero mu society agasinga obungi galina kubeera termed at a particular stage. Yes. The foundation matters. Tudiringa n'obulyake olwaleero obuli mu offices za government abantu okwefaako nga bo kuba it's also a psychological problem. Omuntu akula mu adolescent period eyo nga tali mindful of others ate nga waaliwo abaali bamulaba ngera bagamba nti afuitwa omulaba oyo zembeera ze kuva nga tukyali mu secondary naawe. I remember I shared someone, I will not also mention her name. Walogo na linyumiza chitu. Ono omwami nga atuwa obuzibu. Naga oyo bwatu ne kusomero bwatu bwe yali. Nga wata. It was known all over. Nti bwatu bwali. What are you doing about it? But how do we contain embeera eno? Egane genda muntu ono kuba why is going to become a professional mu certain office? She olaba buno bumanyirivu kogama kati bingi byenda bawano nga mbyogeddeko. She ojja kulaba ekintu nga kikusobedde waka nga tokiraba mwanawo. Okiraba ogambe neyo omanyi I think omwana ono yeetaaga agenda labe ku kansula. Gwe mwennyini nga wolaba omwana nti alwazibwa omusujja. N'ogamba yeetaaga agenda labe omusawo. It is the same way you will see a behavior that you're not familiar with and you do not like it. And maybe even this child is not aware. Era okigambe omanyi ono omwana alayika yeetaaga okulabako ku mukugu mu ngeri. Wakati nze olaba era nange mbadde mbeera n'abaana bano abato. Naye kati wembeera ne bano abaana abato awaka bawummuze baani mubaddemu n'abaana ab'abaganda bange. Ne ntandika okulaba omwana ne ngamba omwana ono embeera eno gy'abeera mutali mu kubeera nga banne. And I could identify there's a difference in behavior even with according to his years. But immediately, because I'm aware and I have the information, I know a particular person why no kolachi, why no kulaba. So it is the same thing with these adolescents. Can we equip our teachers? Can we equip like ourselves to know omuntu ono waba agenda mu ali mu fezo batumulaba akola bwe bati, and how can we help them? They need to see a professional. Professional yaba amanyengere kitu what learn to walk. Ate sheyo mwana oyo wono omutwalayo era togenda kufa nnyo kutegeera to omwana ono bichi byakugambye bichi because omanyisi umanyirivu bwo but the doctor is handling it. Ojja misinterpreting information. Akyo kindetedde hajati Madina ojja kikoonako nti kanzireko katono nnyo ku bazadde nti kyandibadde right eri omuzadde okugamba nti omwana wange mutwala ku ssomero lino naye department yene handling psychological issues weri. Do they have a school professional counselor? Umuzade yani chitunulidde oba it's way beyond. Me usually say I think we had a conversation with her that time. Which oyagala mu mwana wo shapes what school you want them for. Omwana wo soko omulabe personality ali atya chiche yeetaaga. Then go and look for a school that fits exactly her personality. Woba oyagala omwana wo nga dini values oyagala. When you somero limuteeka mu dim values. Oba oyagala omwana we essomero like nga lisobola omuteekateeka bulungi buli mu mbeera. So that should also be a priority. Do you have a school counselor? And it is okay. Olaba nga tebagirina, go get another school that has a school counselor. Or advise them because many times they put in a suggestion. So amasomero gano they don't attach much importance on a school counselor. Era bagamba fe tujja kuwayeza amafuta. Ojja kujja oyogere n'abana. It's like it's like a by the way thing. It's not part of the school system. Kuyita abaana kutuula mu class tubabuulirire bye balina okukola. It's not all about kubabuulira tetuli basenga. You get it? So it's about equipping this child kumutegeera to explore their feelings and emotions okumuyamba okumuteekateeka to be a better human being. But naye olaba nga essomero most of the schools they don't give it any importance. But again, I take it up like this. Many times this thing is just growing because the awareness has not been there, and it is upon us okulaga that need, and this is necessary for it to be part. Yeah, because amasomero agamu because abantu batuka for example the people that we have been studying with, even ourselves,
we are making sure we go there and present ourselves. And if we propose and we see that you're not seeing what we see, again, we respect it. But at least we have done our part to show you the services is available. Even right now, what we are doing is trying to put our voice out there to show that school counseling is important. Nzanja kwongera kwebaza management ya Labbaika Islam Media nti mu bintu byalowoozaako I don't know katonda agaba ebyengera naye wala kino kyengera kinene ekyokubanga Labbaika Islam Media management yalowooza ku kyokubaleeta on board. It's something important. Actually abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media ku misomo egimu emikulu ennyo kubanga tikatifu olaba nja kuwa ku side eno yaffe ey'eddiini tulina ebintu byetugezezzaako ku impartinga mu bantu naye nga omuntu gwe muli kuteekamu ebintu is not psychologically ready. Era tubadde tukyogeraku ne wali neshe nti most I'm sorry tekijira mu topic gye tubadde twogerako but mentioned agamba nti the way she many times deliver the message eno bali mu delivering according to their values, according to their beliefs, ne mu ngeri ki gye bategera ne tebajjayo kintu kino kiteeka mu kukipreaching. Communication skills, they lack communication skills. Conveyance ya information lacks a lot. Now that they are holding in the society, kubanga kati bamanyikiddwa to pass on their values. Bonge ebintu bwe babitegeera oba bye bandiyagadde okukola bo bennyini ku balala. Kati abantu abatalina boundaries na limitation on how to take in the knowledge yakitwala butwazi because bwakijje mu katambi bwagenda nakiteeka ewaka omwana bwakiwulidde bwakissa mu nkola abatalina processing information yo alabanga shekawe yayogedde she yagambye. Exactly, that's how they take it. Era tulina ba sheikhs abamu ngabo okulimitinga ekyo they don't entertain being recorded. They will deal with audience eriwo. You ask questions, they answer. They tebagala kuba recorded because they do not want information jeba passing on to be perceived in a different way abantu kola because we deal with different personalities. So nga tuzeyo wali tugambe nti omuzadde ono tumu advisinga Hajat Madina, you've advised parents nti okusinza ku byoyagaliza omwana wo n'ebyoyagala abeere waliwo ebintu byoteekeddwa okudimaninga from a school weba tebirina ochanging lane ekyo kyogedde naye ate mulimu n'abazadde abamu abali negative about it kubanga nze nina example era ng'omwana yayatulira muzadde we n'amugamba bensinga kansala n'amugamba ebyo ebintu by'ekizungu nabiggaana saagala okitegera naye ng'ate omwana ono yali afunye opportunity she ku ssomero njagala abaana bange ebintu byabwe babiŋŋambe si bigamba bantu balala kyayagaliza omwana we era okyogedde bulungi like bw'oba olabanga counseling ali negative teri akugambye oleeta omwana wo but if you think that counseling oba gwe nga manyi values zo you know what you hold as a parent that school has those values and if it is okay for you to change olabanga that school does not hold the same values you want for the child kubanga osanga ba head teachers nga bali very open minded balabe ekintu bo bakitegedde it would be very good for the well-being of the students omwana wabeera ngo balina stress okuva ewakati baba tebamutegeera ku ssomero n'akyaniriza okitegeera naye n'osanga omuzadde ate nga ye ate takyagalira ddala kubanga alaba muli mu kujinya abaana alina essomero litandise nno okujinya abaana mwagala kuteeka bintu bya kizungu mu baana baffe ogenda okulaba ng'omuzadde ate alese negativity mu ssomero so it would be nga era n'abazadde n'omusomesa nono abadde akibayinze agamba owaayo ate wekinaba kyatugobera abaana kyova olaba twatandikira ku muzadde tumuteeketeeke I went for a school's meeting at abaana bange gye bagenda okusoma so they were talking then the head teacher n'agamba ku ssomero lino we don't engage in beating children tetukuba baana but we prioritize talking to them omuzadde omu nayimuka n'agamba ebyo ebyekizungu mubiveeko abaana mubakube nze abange mubakube so I stood up ne mugamba yogerera owuwo bamukube fe abaffe it is okay let the first steps let them like ebinaba biganye there's always another step they can take on ne mugamba stop talking about abaana bonna babakube bweyogerera ku mwana wo that omwana wange bamukole uzo kubanga gwa musigamu n'emputto olw'okumukuba ennyo kati yaguba kuba mwana fe twakulanga twaguba I can agree with her that abazadde abamu bali a bit negative on this fe watutemeranga emiggo ku ssomero kandi bagenda kuba emiggo abiri noga nti abiri gokka ne weeyala ku ttaka nga tokyukako yadde batukuba
fe batukuba that means ne bano balina bakuba generational change tebagirina yo muzadde gwe tugamba atali gutta preparinze kuyingirira buzadde okutegeera nti generations zikola ki generations zikyuka. So abasomesa beekubirize to get more aware, aba head teacher abalidinga abasomesa nabo babeere nga bayifuna engeri gy'okuleetamu organizations kati ngolaba nga ffe be well we can come into an organization to help upbuild people. For example, if it's a teacher ne babeera mu group netubeera nga tufuna engeri gye tubagaidingamu nti eno gibweti newe like we face their challenges and also teach, psychoeducate what is going on for these people and how can you handle them better. I think head teacher yenna oba omusomesa yenna atulwa ku lutimbe gaggadde session yene ebadde yo okusingira ddala kuba abaana baffe mbala nabo obudde bungi mwana tumusindika ku ssaawa emu ennaku zino bagenda ne 12 ne tumugjayo ku ssaawa emu ey'ekiro kitegeeza nti olunaku lwonna essaawa 12 alumaze na muntu atya na muntu omuntu oyo watabeera equipped na gundi zino ethics zetwogerako ayinza tu breakingira omwana. So n'omuzadde naawe atulaba ku lutimbe gaggadde ke kaseera naawe obeereko ne services z'obanja ku ssomero ezisukka ku kusomesa obusomesa omwana. Ndowooza kyandibadde even better omusomesa n'abuuzaako n'okubuuza management y'essomero nti bo abasomesa baffe bano bo babatuuzaamu okoddi okubabangula mu mulimu gwabwe ogutali gwa kwata nnoni kuki ku lubaawo bo babangulwako mu nkwata y'abaana. Ndowooza kyandibadde curiosity yandize mu muzadde okubanga ate be badimandinga amasomero okubeera ne gundi zino. Obudde budduka owedda mmanyi nti twakatandika butandisi naye ate ndaba obudde buttalako anti ndiggwa nja kutandika wajat Madina ekigambo kimu bibiri eri amidst all chaos and challenges that we tam abantu bonna bali wabwe with external forces, the other adults be bantu abakulu bano baana. So let's quit condemning, let's quit blaming, let's find out what is happening for this particular child and also let's exchange, let's try to put on their shoes. Tukubemo obufaananyi ffe edda twali tutya in that period. Do they really need condemning and blaming at that particular time or they need support? Ekya kyenandyogezaako is let's not exchange roles. Omusomesa tasobola kubeera professional counselor because already the table is full. Aina lessons zagenda kuono in different classes zalina okuholdinga. At the end of the day omwana je amuwulire story what they are passing through. Are you going to help this child? Ye bwennyini ali mentally troubled. So let's not exchange roles. Let a professional counselor be a professional counselor at school and let a teacher do what a teacher is supposed to do. I'm not saying that a school teacher cannot be a counselor oba asobola okuddayo n'asoma, but the first question is, do you have the set of skills gwezowandibadde obeera nazo to help this child? Oba ozirina olina obudde obunayamba ono omwana omusupportinga fully? So all those questions. So exchanging roles okubeera nga tosobola kukola mirimu egyo ebiri omulundi ogwo. So let's give opportunities for different people to do their job fully. And also let's embrace school counseling. Kigambo kikulu nnyo. Yes. You've been very let's clear. Embrace school counseling. Let's normalize counseling in schools. Let it be there. Tutuusa okuyita kwa Nishams tugenda kukwasa department ya gundi era ngenda kugeramu ne management ya Ino Shams omulimu ogwo tugubakwase twaguddewo secondary so tugenda bakwasa omulimu ogwo ogw'okujja mubeere nga ate era ngenda gimaking point the directors ba Ino Shams nti bannaye abakyala bano tubaleeta on board bakole omulimu gwabwe gwe basomerera tetugukola yadde tulina baseeka tulina bakina ya Ajat Jamal, your closing remarks. Wherever there is a behavior, there is a need. So many times adolescents will not be able to speak up, but there will be a change in behavior, either excluding themselves or rioting or misbehaving. But whenever there is a certain behavior, and that need. Naye kyanuma nakukankayisa abasomesa babandaba rayo tuyali ku ssomero nga nze ndi mulwadde maze wiki namba 3 leero bali bagaba sasupe nange bampa ne bagamba tutayiza kubulamu ngamba nti naye saabaddewo kali yadde obeere kubeerawo gwandibadde katukususpendize namba jaba. So that is why let us be able to underlook like what is the need. Let's identify that need. When we identify the need, tujategeera lwaki omwana ono ali mu kubehavinga bw'ati.
Thank you so much. Abonno bebachala ababbi well therapy wali najera ku TNT building opposite Starbucks petrol station. Tubaita bachala balabbaika. Olwensonga nti omulimu gwatukolera munene nnyo ogw'okujja wano ne babeera nga ate batuusa oba bakola awareness ku nsonga zino zonna ze tujja twogerako. Nkusaba gwali eyo atulaba ku lutimbe gaggadde naddala entities ez'enjawulo ezikola society. Let us be cautious. Ate tubeerera tuteekeyo obwongo ku bintu ebyogerebwa ba professionals mu sector eno eya psychotherapy. Mubadde balabi balungi ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Tubeyanza byonna bye mutukolera okubanga mugenda ne subscribe ku YouTube, tulaba TikTok yaffe following yeeyongera okukula buli kaseera kitegeeza nti ebintu bye tuteekayo gye muli beetaavu ku byo. Wonna aweetaaga okuwabulwa oba aweetaaga okubeera nga tukyusaamu kola comment naye let it be respectful. We shall listen. Aweetaaga okukyusa tujja kukyusa naye nga alhamdulillah tusaba Allah jalla jalaaluhu mwena Allah abasiime. Tusaba Allah ebbanga lyonna ateeka omukisa mu mukola mwekumire ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media mutambule n'okumanya ebbanga lyonna. Omutesitesi era omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo Asmani Menya Imam Chamtawazi. Katubalabe mu session ffe eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.